kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa. Amin. Stand up please. Good morning. Good morning. Sita. Before we start discuss, I will check your attendance first. When I call your name, you must answer present or yes, miss. Alright. First, Latifah Puan. Present. Hana Erika Musa. Present. Evi Febriani. Hani Rahma. Present. Pinuli Berita. Rahma Nabila. Anisha Nurhaliza. Ciara. Ionia Enda. Now we will learn about narrative text. Jadi kita bakal belajar tentang narrative text. Apa sih narrative text tersebut? Narrative text is a type of text that mention a series of interconnected events. Narrative text usually imaginative or the form of exercise to entertain the reader. Jadi narrative text itu setiap paragrafnya itu saling berhubung. Jadi paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf 3 itu saling berkaitan. Nah, narrative text itu biasanya bersifat imajinasi dan juga menghibur pembacanya. Ada pertanyaan? Satu-satu. Berarti naratif teks itu kayak ini ya, siapa namanya? Kayak fiksi. Kayak fiksi kan? Iya, kayak Misalnya saya nggak bisa terbang, nanti di buku sih bisa terbang. Imajinasi ya? berupa imajinasi dari penulisnya sendiri. Oh gitu. Jadi bisa jadi apa ya? Bisa di buku. Kamu menjadi peri juga boleh. Keren banget ya. Tadi Evi mau nanya, udah dijawab. Yang di kalender. Next, genre structure. Jadi struktur secara keseluruhannya. Yang pertama itu ada orientation. Kelihatan nggak? Enggak boleh maju ke depan nggak? Miss bacain aja ya. The first is orientation. Orientation is the first paragraph of the text, usually contains the characters, statement, and setting of the story. In this case, setting can be place and the time of the story. Jadi paragraf pertama itu berisi perkenalan dari tokoh, setting, dan biasanya juga settingnya itu berisi tempat dari kejadian atau tempat kejadian di story tersebut, kayak siang, malam, kayak kita lagi belajar di kelas. Nah itu termasuk dari setting of class. Oh, latar gitu. Kayak latar. Nama lainnya latar. Next is complication. Complication. This setting consists of paragraphs that explain the beginning of the event or accident. The beginning of the event becomes an interconnected storyline until it continues to conflict, climax, and anti-climax. Jadi complication itu merupakan awal dari sebuah ceritanya, kayak awal dari sebuah masalah di cerita tersebut. Jadi pertamanya itu ada konflik, masalahnya, ada klimaks dan anti-klimaks. Nah, klimaks itu puncak dari masalah di cerita tersebut, dan anti-klimaks itu redanya, udah mulai reda tapi belum selesai. Ada pertanyaan yang complication? Yang anti-klimaks apa? Ya tadi anti-klimaks itu, oh ya, menjelang ya. Jadi anti-klimaks itu beredanya konflik atau permasalahan, tapi belum selesai, cuma kayak reda aja. Nah, resolution itu yang the next itu resolution. Nah, resolution itu is the end of the story or the conclusion of the story. The paragraph can be the explanation of the solution. In this section, the author can also add the narrative text created with a sad ending or a happy ending. Jadi resolution ini menentukan apa sih namanya ending dari cerita tersebut, bisa sad ending,
like in real life. Jadi representation ini bisa ada, bisa nggak ada di dari strukturnya narrative text. Kenapa? Karena kalau kalian apa sih namanya kadang-kadang di dalam cerita itu nggak ada moral solusinya. Itu jadi representation itu pasti sesuatu yang kita dapetin dan bisa kita aplikasinya di dunia nyata. Mana dia kan? Ya, bisa dengan mix baca mix narratif text gitu yang ada moral message-nya, ada nggak yang berkesan gitu? Ada ceritanya, mau denger kan? Oh, Ayo, cerita deh. Jadi Miss itu baca salah satu buku Taralie dan itu buku fiction juga, ceritain tentang seorang anak pertama yang dia kabur dari rumah. Setelah dia kabur dari rumah, dia tinggal di rumah bibinya. Dan di rumah bibinya itu dia kayak masih marah banget sama ibunya. Kalau ibunya kenapa nggak pernah jemput dia, nggak pernah apa sih ngejemput dia buat pulang. Pas suatu malam dia itu nggak sengaja nggak tidur, memang disuruh suaminya nggak tidur dan ternyata ibunya itu setiap malam nanyain, datang jam 12 malam nanyain anaknya kayak mana, makan nggak gitu. Jadi di situ dia akhirnya pulang dan malam ini dapat dari situ. Kejauh kan? Ya, Miss, makasih ya, Miss. Orang kayak gitu berarti jarang tidur ya. Bukan gitu. The next is characteristic of narrative text. The first is popular stories are known to the popular. Jadi narrative text itu harus cerita yang terkenal gitu di orang-orang masyarakat atau orang-orang itu, karena biar orang-orang tuh tahu apa sih cerita itu gitu. Ada tanya maksudnya? Jadi narrative text itu harus teks yang banyak orang tahu gitu loh. Harus orang-orang tahu, kalau misalnya nggak tahu pasti nggak ada yang baca kan. Inisial maksudnya. Next is stories that are immediately finished, do not have episode. Jadi storynya itu nggak berepisode, langsung selesai. Nggak ada kayak apa sih film-film Indonesia itu istri mantannya. The next is this text aims to entertain and share experience with the audience. Jadi teks ini bertujuan untuk menghibur dan memberikan pengalaman ke para pembacanya. Nah, pengalamannya apa? Yang moral value gitu. Hiburannya apa ya? Cerita isinya gitu. Happy gitu, Miss. Ngantuk ya, Wi? Bentar ya, nanti ada film. Oh, apa sih? Jangan jangan dong. Next is element of narrative text. First, jadi elemennya itu harus ada di dalam sebuah narrative text. Yang pertama itu use action verb in past tense such as live, treated, didn't, and etc. Jadi harus ada verb kedua. Verb past tense itu adalah verb kedua. Jadi kita gunain dua kayak eat jadi ate gitu. Yang kedua itu use a specific noun as a personal pronoun such as the prince, the princess, the queen gitu. And three is use adjectives that form nouns, phrase such as the most beautiful dress, the most beautiful princess gitu. Jadi harus lengkap. Yang keempat itu ada use conjunction to describe events such as later, a few days later, finally, and etc. And then the last is use adverbs of time to indicate experience of stories such as once upon a time and this time. Ada pertanyaan sudah ini? Cukup nih. Mama clear, please. Alright. Nah, udah selesai, kita bakal move ke ya.
going on here? Who are you? I am Princess Winifred, Said the lady. Princess, asked the queen. but my friends call me Min. The prince explained to his mother what had happened. She must go at once. Shouted the queen. Perhaps she really is a princess. The prince said. There is only one way to find out. He smiled coldly. Show me your hands. Demanded the queen. Say ah. Said the queen. Winifred's teeth were white and hard. The queen pulled up Ming's brain. Her hair was still red, but it looked strong and healthy. Let me see your feet. The queen said. Her feet were small and straight. She may stay the night. The queen agreed. See, she was telling the truth. She really is a princess. The prince said excitedly. Not quite. What do you mean? The prince asked. There is one more test. The queen answered. As the queen prepared the bed, the queen put a tiny key under the mattress. Then the servants came in with 20 more mattresses piled on top of the first one. Only a princess will be able to feel that little pea under all these mattresses. The queen said happily. The prince overheard his mother's plan. He began to worry because he really loved me. Suddenly he thought of an idea. The next morning, Winifred came to the dining room for breakfast. How did you sleep last night? Asked the queen. I slept wonderfully. Answered me. You didn't feel uncomfortable at all? Asked the prince. Not at all. We answered. Well, to tell the truth, it wasn't the uncomfortable at first. She added. Explain yourself. Said the queen. I couldn't get comfortable. It felt like there was something under my mattress. I just couldn't get to sleep. When I looked under the mattress, I found a pair of scissors, 3 books, and a toy bicycle. The prince had put all these things there to make sure that she looked under her mattress. After you removed all those items from your mattress, I'm sure you were able to fall asleep comfortably. Said the queen. Well, not exactly. Said we. There was still something under my mattress. Finally, I found what was making me uncomfortable. He showed the queen and the prince the key. You truly are a princess. Said the queen. Of course I am. Said we. Can you pass me the eggs, please? The queen was very happy now. Princess Winifred and her son were married, and they lived happily ever after. Bagus ya ceritanya. Okay. After you watch this video, you must follow its character, setting or latar, and then genre structure for this film. And I will share your transcript. And you must analysis di sini. Dan sebelum kita analisis, kalian bakal dibagi jadi beberapa kelompok dan isinya 2 orang. Kita ada genap atau ganjil? Ganjil. Berarti ada yang 2, ada yang 3. Di sini aja ya. Boleh gitu loh, Ellen.
orbit gitu kan ya? Iya. Ini penting sih. Dibanding kejadian dari Kalau orang kalau lagi main semuanya orbit gitu. ini masih tiba-tiba jangan enggak. Kalau communication ada di second. Kalau yang resolution third. Apa tadi resolusinya? Dari tadi si ratunya itu masih apa? Akhirnya berlabuh ke princess yang terakhir. And who are the character for this movie? Queen itu the prince. And then the queen Valencia juga lewat, cuma diperiksa kakinya di depan doang. Oh, tanggal dua yang ternyata yang princess itu ya? Iya. Kalau settingnya pinter-pinter loh. Siapa dulu gamesnya? Jadi sebelum ini ada pertanyaan lagi nggak? Tadi jadi satu. Kalau latar ada latar situasi gitu nggak bis? Kayak description situasi. Misalkan kan di sini ada stormy evening itu termasuk ke latar nggak sih stormy-nya? Masuk ke latar, tapi di sini kita masih ngebahas tentang latar waktu sama latar tempatnya. Nanti kalian di jenjang berikutnya bakal belajar latar spesial. Terima kasih. Moral dari film ini, jadi kita itu nggak boleh milih-milih seseorang, nggak boleh lihat dari visinya